Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shrishtham Manum Api Shachiputram Atra Swarupam Arupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. Vandeham Shri Guru Shri Yataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Guru Vaishnav Bhagavan Tina Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayase Hoy Nijavan Chita Puran. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sulunga Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Welcome to all this festival for the appearance of Sri Ramachandra. இந்த ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பகவானுடைய அவதார திருநாளுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். Who is Ramachandra? ராமச்சந்திர பகவான் யார்? You already said it. Ramachandra is the Supreme Personality of Godhead, however you say that in Tamil. Parameshwara Bhagavan. ராமச்சந்திரர் புருஷோத்தமராகிய முழுவதற் கடவுள். You may say, well, every time we come here, you tell us that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. நீங்க வேணா சொல்லலாம், ஒவ்வொரு தடவையும் இங்க வரும்பொழுது கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள்னு சொல்வீங்க. So why are you saying today Rama? இன்னைக்கு ஏன் ராமர் முழுவதற் கடவுள்னு சொல்றீங்க? Why only once a year you talk about Rama? ஏன் வருஷத்துல ஒரு நாள் மட்டும் ராமரை பத்தி பேசுறீங்க? Now every day we're having the talks, the Upanyasam, and every day we're declaring Rama is the Supreme Personality of Godhead. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உபன்யாசம் நடக்கும் பொழுது ராமரும் வந்து புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். They may say, no, you say Krishna. We hear you. You don't say Rama, you say Krishna. இல்ல நாங்கள் உங்களுடைய உபன்யாசங்களை கேட்டுன்னு தான் இருக்கோம். நீங்கள் கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமரான முழுவதற் கடவுள்னு சொல்கிறீங்க. But we should understand that when we say Krishna, we mean also Rama. நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்பொழுது ராமரையும் நம்ம வந்து சொல்கிறோம். We mean Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, all the avatars. மத்ஸ்ய, கூர்ம, வராக, வாமன மற்றும் எல்லா அவதாரங்களையும் சொல்கிறோம். There are many avatars of Vishnu. விஷ்ணுவோடைய பல அவதாரங்கள் இருக்கு. The fountainhead of all forms is Krishna. அந்த எல்லா அவதாரத்தின் மூலம் வந்து கிருஷ்ணர் தான். This is a somewhat controversial point. இது வந்து சர்ச்சைக்கு உட்பட்ட ஒரு கருத்து. Because all the shastras say that the avatars appear in this world coming from Vishnu. சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எல்லா அவதாரங்களும் விஷ்ணுவிலேருந்து தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But if we study more deeply, we'll find that Vishnu himself is a manifestation of Krishna. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா படிச்சோம் அப்படின்னா விஷ்ணுவே வந்து கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் தோன்றியிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். But at the same time, all the Vishnu forms are eternal. அதே சமயத்துல எல்லா விஷ்ணு ரூபங்களும் நித்தியமானவர்கள்.
all the jivas are eternal also. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் நித்தியமானவர்கள். But still we all come originally from Krishna. அப்படி இருந்தும் நம்ம எல்லாரும் அடித்தளத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தான் வரோம். It's just like the sun and the sun's light are always coexisting. இப்போ நம்ம பார்க்கணும், சூரியன் இருக்கு, சூரியனுடைய வெளிச்சம் இருக்கு, ரெண்டுமே வந்து ஒன்றி இயங்கின்னு இருக்கு. But still the sun globe is the origin of the sunlight. அதே சமயத்தில் பார்க்கலாம், சூரிய கிரகத்திலேருந்து தான் சூரியன் வந்து உதயமாகுது, சூரிய வெளிச்சம் உதயமாகுது. So Vishnu appears in this world at various times. So விஷ்ணு வந்து பல காலகட்டங்களில் தோன்றுகிறார், in various forms, பல்வேறு ரூபங்களில் தோன்றுகிறார். But his mission is the same. ஆனால் அவருடைய நோக்கம் வந்து ஒன்றுதான். As is very well known, paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam, to uplift the saintly persons, சாதுக்களை உயர்த்துவதற்கும் and to destroy the demoniac persons. அசுரர்களை வதம் செய்வதற்கும். So he does that in various ways, in various forms. அவர் பல்வேறு ரூபங்கள்ல பல்வேறு காலகட்டங்களில் அவர் தோன்றுகிறார். We come to this world in various forms also. நம்மளும் பலவிதமான ரூபங்கள்ல நம்ம தோன்றோம் இந்த உலகத்துல. Now we are in a human form. இப்போ நம்ம மனித ரூபத்துல இருக்கோம். Before we may have been in a fish form. இதற்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு மீன் உடல்ல இருந்திருக்கலாம், or a tortoise form, இல்ல ஒரு கூர்ம ரூபத்துல இருந்திருக்கலாம், or a pig form. இல்ல ஒரு பன்றியின் ரூபத்துல இருந்திருக்கலாம். You may think that's very insulting to tell you that. உங்களுக்கு வந்து வேணா அது வந்து ஒரு அவமானம் மாதிரி இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துல நான் தோன்றினேன்னு சொல்றது கேட்கறதுக்கு. But it's not insulting, it's just a fact. If we're in this material world, we've been through so many births. இதுல அவமானப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பலவித ரூபங்களை உடல்களை எடுத்திருக்கோம். We haven't been in a half lion, half man form. நம்ம பாதி மனிதன் பாதி சிங்கம் ரூபத்தில் நம்ம தோன்றியது கிடையாது. Sometime we may have been a king. சில சமயத்தில் நம்ம ஒரு ராஜாவா இருந்திருக்கலாம். Ramachandra was a king. ராமச்சந்திரர் வந்து ஒரு ராஜா. Raghupati Raghava Raja Ram is the famous chant. நம்ம பிரபலமா பாடுற பாட்டு உண்டு, ரகுபதி ராகவ ராஜா ராம் அப்படின்னு. We may have been a queen. நம்ம வந்து ஒரு ராணியா இருந்திருக்கலாம். But these are all temporary forms. ஆனா இதெல்லாம் ஒரு தற்காலிகமான ரூபங்கள் தான். Now we have human form, temporary form. நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு தற்காலிகமான மனித உடல் இருக்கு. But the form of Rama is eternal. ஆனா ராமருடைய ரூபமானது நித்தியமானது. Recently a new temple of Lord Rama was opened in Ayodhya. சமீபத்துல அயோத்தியால ராமருக்கோசரம் ஒரு புது கோயில் திறக்கப்பட்டிருக்கு. In North India. வட இந்தியால. And it was a great event publicized throughout Bharata and throughout the world. இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விழாவாக பாரத பூமி மற்றும் உலகமெங்கும் இது ஒரு பெரிய விழாவாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. Although the publicity was suppressed in Tamil Nadu. அந்த பிரகடனம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அதை வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் அழுத்தியே வச்சிருக்காங்க. So that Ayodhya is the birthplace of Lord Rama. அயோத்தியா தான் வந்து ராமர் பிறந்த இடம். But the Ayodhya which is manifested in this world is a replica of the original Ayodhya in the spiritual world. மூல அயோத்தியா ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மூல அயோத்தியானுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அயோத்தியா. The spiritual world is beyond this material world. ஆன்மீக உலகமானது இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். This material world is full of misery. இந்த பௌதிக உலகம் துக்கம் நிறைந்த ஒரு இடம். The Vaikuntha worlds are full of bliss. ஆனா இந்த வைகுண்டம் வந்து ஆனந்தம் நிறைந்த ஒரு இடம். In the Vaikuntha world there are different planets. இந்த வைகுண்டம் அப்படின்ற இடங்கள்ல பல கிரகங்கள் இருக்கு. One of them is Ayodhya. அதுல ஒரு கிரகம் வந்து அயோத்தியா. Where Lord Ram eternally resides. ராமர் அங்க நித்தியமா வசிக்கிறார். We also have the eternal Mathura, Dwaraka, Vrindavan,
அதே மாதிரி நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய மதுரா, பிருந்தாவன், துவாரகா என்ற கிரகங்களும் இருக்கு. When Rama comes to this world, it appears that he is born. ராமர் இந்த உலகத்துல தோன்றும் பொழுது அவர் பிறந்திருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது. That's why we're celebrating Rama Navami. It is the anniversary of the day in which he appeared on this world. அதனால தான் ராம நவமியை வந்து நம்ம வருஷந்தோறும் வந்து கொண்டாடுறோம். அந்த நாள் அன்னைக்கு தான் ராமர் இந்த பௌதிக உலகத்துல தோன்றியிருக்கார். Just like we celebrate Janmashtami, it is the anniversary of the day that Krishna appeared in this world. எப்படி ஜன்மாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாளை வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ராமருடைய தோன்றிய தினத்தையும் கொண்டாடுறோம். But the appearance of Rama and Krishna and the other avatars in this world, it is different to our taking birth. ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் அவர் தோன்றிய அந்த நாளுக்கும் நம்ம தோன்றிய நாளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. It is for Krishna and Rama, the appearance, it is the birth of the unborn. ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அவங்க பிறப்பற்றவர்கள், அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கறாங்க. We have to take births according to our karmic reactions. ஆனா நம்ம கர்ம வினைகளுக்கு உட்பட்டு இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டியிருக்கு. And therefore we have various types of bodies. அதனால நமக்கு பலவிதமான உடல்களை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். And the body, it may be beautiful or ugly. இந்த உடல் வந்து அழகா இருக்கலாம் இல்ல அசிங்கமா இருக்கலாம். It may be healthy or unhealthy. உடல் ஆரோக்கியத்தோட இருக்கலாம் இல்ல உடல் பலஹீனமா இருக்கலாம். It may be born in a rich family or a poor family. ஒரு பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம். But whatever situation we are born in, we have to suffer in this world. நம்ம எந்த சூழ்நிலையில பிறந்திருந்தாலும் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல கஷ்டம் தான் பட போறோம். But when Krishna and Rama take birth, they have no karmic reactions. They appear out of their own will, out of their own mercy. கிருஷ்ணரும் ராமரும் இந்த உலகத்துல பிறக்கும் பொழுது அவங்களுடைய சொந்த கருணையை கொண்டு அவங்க இங்க பிறக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கர்மத்திற்கு உட்பட்டு அதனால இங்க பிறக்கிறது இல்ல. So from the very beginning, their form is superlatively beautiful and attractive. அதனால தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவங்களுடைய ரூபமானது மிகவும் உயர்ந்ததாக அற்புதமானதாக இருக்கு. Even the most beautiful woman, who's materially, they have to get old and then the beauty is lost. உலகாயுத தளத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் கூட காலப்போக்கில் அவங்களுடைய அழகை இழந்துடுறாங்க. That is not the case with Rukmini and Krishna, with Sita and Rama. ஆனால் அது வந்து ருக்மிணி, கிருஷ்ணர், சீதா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. They don't get old. Their bodies do not get old. அவங்களுடைய அவங்க உடல் வந்து வயதாகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு. Because their bodies are completely spiritual. ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் முற்றிலும் ஆன்மீக நிலையில் இருக்கக்கூடியது. They live in this world as if they are ordinary humans. அவங்க இந்த உலகத்தில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சாதாரண நபர் மாதிரி தெரியுறாங்க. But we should know that they are not ordinary humans. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியணும் அவங்க சாதாரணமான ஒரு மனுஷங்க கிடையாது. And that's why we're worshipping Rama today. அதனால தான் நம்ம இன்னைக்கு ராமரை வழிபடுறோம். That's why we worship Rama every day. அதனால தான் ராமரை தினந்தோறும் வழிபடுறோம். It is foolish to worship an ordinary human. ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷனை வழிபடுறதுன்றது முட்டாள்தனம். It's even foolish to worship the gods in heaven. சொர்க்கத்துல வசிக்கக்கூடிய கடவுள்களை வழிபடுறதும் முட்டாள்தனம். Yeah, even to worship the god, now that may be very controversial. இது வந்து ஒரு சர்ச்சைக்கு உட்பட்ட விஷயமா இருக்கும். But they also have bodies which are limited by time. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உடலும் காலத்துக்கு உட்பட்டது தான். Brahma, Ganesh, Surya, they are much exalted above us, but their bodies are limited by time. பிரம்மதேவர், கணேஷ், சூரிய தேவர் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
அவங்களுடைய உடல்களும் காலத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கு. Everything and everyone in this world is limited by time. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வஸ்துவும் ஒவ்வொரு விஷயமும் எல்லாமே காலத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கு. But Ram is not limited by time. ஆனா ராமர் வந்து காலம்ன்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவர். Everyone, however great they may be in this world, who is not Bhagavan, they are soon forgotten. இந்த உலகத்துல எவ்வளோ மிகவும் சிறந்தவர்களா இருந்தாலும் கூட அவங்க வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்க பகவான் இல்லாததுனால அவங்கள எல்லாரும் மறந்துடுறாங்க. Just to give an example, ஒரு உதாரணம் இதுக்கு சொல்லலாம். maybe up till about 10 or 15 years ago, in India, we used to hear everywhere people talking Sachin, Sachin, Sachin. இந்தியாவில் வந்து 10 அல்லது 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட இந்தியாவில் வந்து எல்லாருமே வந்து சச்சின் 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 அவரை பற்றி பேசுவாங்க. Maybe you know who I'm talking about. உங்களுக்கு நான் யாரை பற்றி பேசுகிறேன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். Some from Bombay, some cricket player. பாம்பேல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் அவர். But I think the children growing up today, they maybe never even heard of him. இன்னைக்கு வளரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து அவரை பற்றி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. So quickly forgotten. ரொம்ப வேகமாக அவரை மறந்துட்டாங்க. When I first in this lifetime came to Bharata in 1976, everywhere we'd find in people's houses pictures of Mohandas Gandhi, and still there was a lot of consciousness. They would say he's an avatar, all this. 1976 இந்த பிறவியில் நான் இந்த உலகத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்தபொழுது நிறைய பேர் வீட்டில் பார்ப்பேன் மோகன்தாஸ் காந்தியினுடைய படம் இருக்கும். அவர் வந்து அவதாரம்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லார் வீட்லையும் அவருடைய படம் இருக்கிறத பார்த்துருக்கேன். Now as a formality they're going on with their so-called Gandhi Jayanti. Otherwise no one cares. இன்னைக்கு ஒரு சடங்காக வந்து காந்தி ஜெயந்தி அப்படின்றத கொண்டாடுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா யாரும் அவரை கண்டுக்கிறது கூட கிடையாது. Rama is different. ஆனால் ராமர் வேறுபட்டவர். Even though there's so much demoniac propaganda against him, but still people are worshipping. அவரை ராமச்சந்திரரை எதிர்த்து மிக அசுரத்தனமான அளவில் பிரகடனம் நடந்தாலுமே கூட இன்னைக்கும் ராமச்சந்திரர் எல்லாரும் வழிபட்டு இருக்காங்க. It is a great fortune for the people of this nation that they have this culture of worshipping Ramachandra Bhagavan. இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம். அவங்க வந்து ராமச்சந்திரர் இன்னும் வழிபட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் அது. But it is a great misfortune that some people are making very nasty propaganda against him. ஒரு துரதிர்ஷ்டமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராமச்சந்திரரை எதிர்த்து தவறான பிரகடனங்களை பண்றாங்க சில மக்கள். But that natural feeling of devotion for Rama, that cannot be killed. ராமர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கையான அந்த பக்தியானது அதை வந்து யாராலையும் கொலை செய்ய முடியாது, அழிக்க முடியாது. Nowadays there's no Ravana as there was when Rama came. இப்போ இந்த காலத்தில் இன்னைக்கு ராவணர் இல்லை, ராமர் வந்தபோது ராவணர் இருந்தார். He was against Rama. அவர் ராமர் எதிர்த்து இருந்தார். There are many little representatives here and there. அவரை மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன அவரை பிரதிநிதிக்கக்கூடியவர்கள் சிறுவர்கள் இங்கே இருக்காங்க. We should better be a monkey in Rama's army than to be a big so-called scholar and oppose Rama. சிறந்தது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ராமருடைய படையில் ஒரு குரங்கா இருக்கலாம், அதை விட்டுட்டு ஒரு பெரிய பண்டிதன் சொல்லிட்டு ராமரை எதிர்த்து செயல்படுறதுல அர்த்தம் இல்லை. Rama is so kind, he accepts everyone. ராமர் மிகவும் கருணை நிறைந்தவர், அவர் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கிறார். He is the king, which means he's the representative of God on earth. அவர் வந்து ஒரு ராஜா, அவர் வந்து கடவுளை பிரதிநிதிக்கக்கூடியவராக வராருங்க. So he has to look after everyone. அவர் எல்லாரையும் அவர் பாதுகாக்கணும். So he's very kind even to the people who are socially lower position. அவர் மிகவும் கருணை நிறைந்தவராக இருக்கார். சமூகத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மேலும் கூட கருணை நிறைந்தவராக இருக்கார். And even to the monkeys. குரங்குகளுக்கும் அவர் கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கார். But there are some people who are so cruel natured that they don't want to admit or accept
that they should submit to Rama. சில நபர்கள் கொடூரமானவர்களாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து நம்ம ராமருக்கு அடிபணிந்து இருக்கணும், அவருக்கு நம்ம சரணடையணும் அப்படின்றத அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. So in Kali Yuga, we can expect so many demoniac ideas being propagated here and there. கலியுகத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் பலவிதமான அசுரத்தனமான கொள்கைகள் பிரகடனப்படுத்தப்படுறது. Lord Rama has come in this Kali Yuga in a golden form. ராமர் பொன்னிறத்தில் இந்த கலியுகத்தில் தோன்றியிருக்கார். Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றியிருக்கார். Sometimes, although he is in two-handed form as a sannyasi, அவர் வந்து 2 கரங்கள் கொண்ட சன்னியாசியாக தோன்றுகிறார். sometimes he would manifest his Shadbhuj Roop, his six-armed form. சில சமயத்தில் ஷட்பூஜ ரூபத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார், 6 கரங்கள் கொண்ட ரூபத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். And he would show that apart from his form as Chaitanya Mahaprabhu, he has another 2 blue arms in which he is holding a flute, like Krishna. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக 2 கரங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அதை தவிர கிருஷ்ணராக நீல நிறத்தில் 2 கரங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். And another 2 hands which are greenish form in which he is holding his bow and arrow. இன்னும் 2 கரங்கள் பச்சை நிறத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார், அதில் வந்து வில்லும் அம்பையும் காமிக்கிறார். So just like Lord Rama, he traveled widely throughout this land. ராமர் இந்த பாரத பூமியில் பல இடங்களுக்கு அவர் வந்து பிரயாணம் பண்ணார். That was all his leela or pastimes. அது வந்து அவருடைய லீலை, in which he traveled so many places to purify all these places. அவர் பல இடங்களுக்கு பிரயாணம் பண்ணார். அந்த இடங்களுக்கு பிரயாணம் பண்ணி அந்த இடத்தெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தினார். We have just on the opposite side of Salem, we're on one side of Salem city, and just on the opposite side, there is the Ayodhya Patanam. நம்ம சேலத்தினுடைய ஒரு பகுதியில் இருக்கோம், இன்னொரு எதிர் பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம்னா அயோத்தியா பட்டணம்ன்ற இடம் இருக்கு. So it said that Rama came there also. அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு ராமர் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு. In this way, he, by placing his lotus feet in so many places, he purified those places. இந்த விதத்துல அவருடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு கொண்டு பல இடங்களுக்கு பிரயாணம் செஞ்சு அந்த இடத்தெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தினார். So similarly, Chaitanya Mahaprabhu, he traveled extensively. அதே மாதிரி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பல இடங்களுக்கு பிரயாணம் பண்ணார். And wherever he went, he inspired people. அவர் எந்தெந்த இடங்களுக்கெல்லாம் சென்றாரோ அந்த இடங்களெல்லாம் எல்லா மக்களையும் ஊக்குவிச்சார். To chant the names of Krishna and Rama. கிருஷ்ணனுடைய திருநாமங்களையும் ராமருடைய திருநாமங்களையும் உச்சாரணம் செய்ய வச்சார். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This chant is very famous all over India. Usually here in the south they say Hare Rama first. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare அப்படின்ற இந்த மந்திர உச்சாரணம் மிகவும் பிரபலமானது. குறிப்பாக இங்கே வந்து ராம ராம ஹரே ஹரே அப்படின்றது இன்னும் பிரபலமாக இருக்குது தென்னிந்தியாவில். So that was popularized by Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை வந்து பிரகடனப்படுத்தினார். He would go on the road chanting Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Raksha Mam. அவர் சாலைகள் தோறும் இடங்கள்லாம் சென்று அவர் வந்து ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷமாம் அப்படின்னு பாடுவார். He is Rama who has come in the form of a sannyasi. அவர் ராமரே ஒரு சன்னியாசி ரூபத்தில் தோன்றியிருக்கார். When he came as Rama in this form, he came to teach the behavior of an ideal king. அவர் ராமரா இங்கே தோன்றிய பொழுது ஒரு சரியான ராஜா எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி தன்னை வெளிப்படுத்தினார். An ideal son, ஒரு சிறந்த ஒரு மகனாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார். an ideal brother, ஒரு சகோதரனாக சிறந்த சகோதரனாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார். an ideal husband, சிறந்த கணவனாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார். When he came as Chaitanya Mahaprabhu, he showed the behavior of an ideal sannyasi. சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றிய போது
ஒரு சிறந்த சன்னியாசியாக தன்னை வெளிப்படுத்தினார். So when we hear the pastimes of Rama, it is very pleasing to hear. ராமருடைய லீலைகளை கேட்கும் பொழுது அது ரொம்ப மிகவும் ரம்மியமாக இருக்கு, ஆனந்தமாக இருக்கு. And it's purifying to our heart to hear. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. And it's instructive also. அது மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு உபதேசங்களை பின்பற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கு. We can learn from Ram Leela how we should live in this world. ராமருடைய லீலைகளை கேட்பதன் மூலமாக இந்த உலகத்தில் நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றத கற்றுக்கலாம். It is a very pitiable situation that in the modern world, practically every family there's a quarrel, internal quarrel. So many families. இந்த நவீன காலத்தில் ரொம்ப ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட எல்லா குடும்பத்திலையும் குடும்ப சர்ச்சை சண்டைகள் நடந்துட்டே இருக்கு. We should learn from Lord Rama how to live peacefully and respectably within family life. நம்ம ராமர்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் எப்படி நம்ம அமைதியாகவும் மரியாதையை கொண்டும் நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்றத அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். With complete respect for his father. அவரோட அப்பா மீது மிகவும் மரியாதையோடு அவர் நடந்துட்டார். And even though one of his mothers behaved so badly toward him, he never kept any grudge against her. அவருடைய தாயில ஒரு தாய் அவர்கிட்ட சரியாக நடந்துக்கலனாலும் கூட அவங்க மேலே எந்த விதமான வெறுப்பையும் அவர் வெளிப்படுத்தலை. Lakshman is famous for being hot-headed. லக்ஷ்மணர் எப்பயுமே மிகவும் விரைவில் கோபப்படக்கூடியவர். But Rama, as the elder brother, would pacify him. ஆனால் ராமர் அவருடைய மூத்த சகோதரராக இருந்து அவர் எப்பயுமே ஆஸ்வாசப்படுத்தினார். And Lakshman would accept. Yes, if Rama says, I have to follow. ஆனால் லக்ஷ்மணர் எப்பயுமே ஏற்றுப்பார். ராமர் சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அதை நான் பின்பற்றுவேன். There are so many things we have to learn from Rama Leela. ராமருடைய லீலையிலிருந்து பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. So in Chaitanya Leela also we learn from Chaitanya Mahaprabhu how to take shelter of Lord Rama. நம்ம சைத்தன்ய லீலையிலிருந்தும் கூட நம்ம கற்றுக்கலாம் எப்படி நம்ம ராமர்கிட்ட தஞ்சம் புகழணும் அப்படின்றது. He is praying Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam. அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார், ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷமாம். So Rama Raghava means Lord Ramachandra Bhagavan. ராமர் ராகவர் ராமச்சந்திர பகவானை குறிக்கிறது. And Rakshamam, he is praying, you please protect me. ரக்ஷமாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு தயவுசெய்து என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்க. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord himself. He is to protect everyone. சைத்தன்ய மகாபிரபு புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே, அவர் எல்லாரையும் அவர் பாதுகாக்கணும். But he is praying to teach us that we should take shelter in the lotus feet of Lord Rama. ஆனால் அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். எதற்கு பிரார்த்தனை செய்கிறாருன்னா, நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார், நம்ம ராமச்சந்திரனுடைய தாமரை திருவடிகளில் தஞ்சம் புகழணும் அப்படின்னு. This material world is a very dangerous place. இந்த பௌதிக உலகம் மிகவும் அபாயகரமான ஒரு இடம். We should take shelter of Lord Rama. நம்ம ராமச்சந்திரர்கிட்ட தஞ்சம் புகழணும். With the faith that Rama will protect us. ராமர் மேலே நம்ம நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம்னா அந்த நம்பிக்கை நம்மளை பாதுகாக்கும். We may have to go through many difficulties. நம்ம பலவிதமான கஷ்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். But ultimately we will be delivered by Lord Rama. ஆனால் இறுதியில் கண்டிப்பாக நம்ம ராமரால் விடுவிக்கப்படுவோம். Mother Sita had to go through so much difficulty, but she kept faith. Ultimately Ram will deliver me. தாய் சீதா பலவிதமான கஷ்டங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால் இறுதியில் ராமர் விடுவிப்பார்ன்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்தது. Jatayu fought with Ravana. ஜட்டாயு ராவணரோட சண்டை போட்டார். I hope you all know all these pastimes. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த லீலைகள் தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். If you don't know, then you should take. We have this Ramayana edition. You can take from here. உங்களுக்கு இந்த லீலைகள் தெரியல அப்படின்னா நம்மள்ட்ட இந்த ராமாயணம் புஸ்தகம் இங்கே இருக்கு, அதை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம். If you don't know how Jatayu is fighting with Rama, you should be ashamed. உங்களுக்கு ஜட்டாயு ராவணரோட எப்படி சண்டை போட்டார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அது ஒரு அவமானப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். Because all your forefathers, they knew very well.
ஏன்னா உங்களுடைய மூதாதையர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த லீலைகள் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். Due to bad culture and bad education, many Indians, they don't know even these basic things. தவறான கலாச்சாரத்தினாலையும் தவறான கல்வி முறை பின்பற்றியதின் காரணத்தினால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு இது தெரியாம இருக்கு. So we are producing books to give the proper knowledge of Krishna and Rama and Chaitanya Mahaprabhu. நம்ம வந்து பல புத்தகங்களை அச்சிட்டு இருக்கோம். ராமரை பத்தியும் கிருஷ்ணரை பத்தியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தின கருத்துக்கள் கொண்ட புத்தகங்கள். Jatayu fought with Ravana. ஜட்டாயு ராவணரோட சண்டை போட்டார். It was a impossible fight. இது வந்து இந்த சண்டை சாத்தியமே இல்லை. Jatayu could not win. ஜட்டாயுனால வெற்றி அடைய முடியல. He was not strong enough. அவருக்கு போதுமான அளவுக்கு சக்தி இல்லை. But still he felt it is my duty to fight with this rascal. அப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய கடமை இது, இந்த அயோக்கியனோட நான் சண்டை போட்டாகணும். And he was able to, by doing that, he was able to serve Lord Rama. அப்படி அந்த காரியத்தை அவர் புரிஞ்சதுனால ராமருக்கு அவர் சேவை செய்ய முடிஞ்சது. And although he died, அவர் இறந்து போனாலும் கூட, before dying he had his last rites performed by Lord Rama and Lakshman. அவருடைய இறுதி சடங்குகளை ராமரும் லக்ஷ்மணரும் தான் அவருக்கு செஞ்சாங்க. He was able to serve them by giving some information, important information. மிகவும் முக்கியமான தகவல்களை ராமருக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் கொடுத்ததின் மூலமாக அவரால் சேவை செய்ய முடிஞ்சது. So we may try to serve Krishna and our efforts may not seem to be successful. நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம், ஆனால் நம்மளுடைய முயற்சிகள் வந்து வெற்றிகரமாக இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம். But if we simply try, Krishna will be pleased. ஆனால் நம்ம முயற்சி செஞ்சாலே கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவர். That is the perfection of our life. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய பக்குவம். At the end of his life, Jatayu was tended personally by the Lord. அந்த வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டத்தில் ராமச்சந்திரரே ஜட்டாயை பார்த்துட்டார். So we should know all these pastimes. இந்த லீலைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும். And we should have faith in them. நம்ம அந்த லீலைகள் மேலே நம்மளுக்கு நம்பிக்கையும் இருக்கணும். They use this term Hindu mythology. அவங்க வந்து இந்து கட்டுக்கதை அப்படின்னு ஒரு கூற்றை சொல்றாங்க. In this way, the demoniac people, they have, in a very intellectual or subtle way, they're trying to kill Rama. அசுரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனம்ன்ற பேரில் சூக்ஷ்மமாக அவங்க வந்து ராமரை வதம் செய்யறாங்க. Because mythology means something which is not true. கட்டுக்கதை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது உண்மை கிடையாது. So by using this word mythology, they want to say that this Rama story, just some stories, nothing real. இந்த ராமர் கதை என்னங்க, அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது, அதெல்லாம் சும்மா ஒரு கதை அவ்வளவுதான். This way they cut at the very root of the natural feeling of the jiva to love Rama. இந்த விதத்தில் இயற்கையாகவே இந்த ஜீவனுக்கு ராமர் மேலே எழக்கூடிய அந்த பிரேமையை வந்து வேரோடு அவங்க வந்து வெட்டுறாங்க. So we should have faith. Krishna is real. Rama is real. கிருஷ்ணர் உண்மையான ஒரு நபர், ராமர் ஒரு உண்மையான நபர் அப்படின்ற முழு நம்பிக்கை நம்மளுக்கு தேவை. There's some archaeological research has been made because Krishna was more recent, just 5,000 years ago, to show that Krishna actually appeared in this world. ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் செஞ்சு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் தோன்றியிருக்கார் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சுருக்காங்க. That kind of research is only to rebut the atheistic idea that Krishna is mythology. அந்த ஒரு ஆராய்ச்சி எதற்கு செய்யப்பட்டது அப்படின்னா கிருஷ்ணர்ன்றவர் ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்றத வந்து எதிர்த்து பேசுறதுக்கோசரம் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. We don't need such so-called scientific proof. இந்த மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமான ஆதாரம்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை உண்மையிலேயே. Our proof is Shastra. நம்மளுடைய ஆதாரம் வந்து சாஸ்திரம். And all the great spiritual people have all accepted. அது மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த ஆன்மீகவாதிகள் இதை வந்து ஏத்துன்னு இருக்காங்க. அதுவே ஒரு ஆதாரம் நம்மளுக்கு. Rama is real. Krishna is real.
ராமர் உண்மையான ஒரு நபர், கிருஷ்ணர் உண்மையான ஒரு நபர். Shankaracharya says so. சங்கராச்சாரியர் இதை ஏத்துக்கிறார். Ramanujacharya says so. ராமானுஜாச்சாரியரும் இதை சொல்றார். Madhvacharya says so. மத்வாச்சாரியரும் இதை சொல்றார். These are all great personalities who no one can deny the historicity of. இவங்கெல்லாம் மிகவும் உயர்ந்த உன்னதமான நபர்கள். இவங்கள் பேசக்கூடிய விஷயங்களை யாரும் எதிர்க்க முடியாது. These are saintly persons இவங்க உயர்ந்த சாதுக்கள், of the highest order. மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். And they all accept implicitly Rama is real, Krishna is real. அவங்க எல்லாரும் மிகவும் தெள்ளத் தெளிவாக ராமர் வந்து நிஜம், கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு நிஜம் அப்படின்றத வெளிப்படுத்துறாங்க. So why should we be swayed by the envious propaganda of sinful people? ஏன் பொறாமை கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவிகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பிரகடனத்தை கண்டு நம்ம வந்து ஏன் திசை திரும்பணும்? Then we also become sinful. அப்படி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளும் பாவிகளாகிறோம். So our request to all of you is, do not be misled by atheistic propaganda. சார், எங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் தயவுசெய்து இந்த தவறான இந்த நாஸ்திக பிரகடனத்தினால நீங்கள் திசை திரும்பாதீங்க. Try to understand Krishna, Rama, Chaitanya Mahaprabhu in the same way that they have been understood since time immemorial. எப்படி காலம் தொன்று தொட்டு காலந்தோறும் எப்படி வந்து ராமர், கிருஷ்ணர், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க யார், அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க. That means from the Shastra, அப்படின்னா சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, from Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, ராமாயணம், மகாபாரதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், and through the explanations of the great sadhus, the great saintly people, the acharyas, the acharya parampara. ஆச்சாரியர பரம்பரால வரக்கூடிய உன்னதமான சாதுக்களுடைய விளக்கங்கள் மூலமா நம்ம அதை ஏத்துக்கணும். I was just saying the names of Acharya, Shankara, Ramanuja, Madhva. நான் இப்போ சில ஆச்சாரியர்களுடைய பெயர்களை சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்கள்கிட்ட. சங்கரர், மத்வர், ராமானுஜர். Recently, one such Acharya who has made such a huge contribution in the spiritual life of the whole world has appeared. That is our Gurudev, Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. சமீபத்தில் அந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு ஆச்சாரியர் தோன்றியிருக்கார். சமீபத்தில் அவர் ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த ஆன்மீக பயிற்சிக்கு அவர் வந்து வழி அமைச்சு கொடுத்துருக்கார். He gave the great gift of knowledge of Krishna and Rama. அவர் சிறந்த பொக்கிஷத்தை கொடுத்துருக்கார். அவர் வந்து ராமர், கிருஷ்ணர் பற்றின ஞானத்தை கொடுத்துருக்கார். Of our relationship with Krishna and Rama. கிருஷ்ணருடையும் ராமருடையும் நம்மளுக்கு உள்ள உறவு என்ன அப்படின்றத வெளிப்படுத்தியிருக்கார். And how to act in that relationship. எப்படி அந்த தொடர்பை கொண்டு நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். He gave the contribution of a whole worldwide movement of people chanting the names of Krishna and Rama. அகில உலக இந்த பக்தி இயக்கம், கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக உலகமெங்கும் கிருஷ்ணருடைய நாமம், ராமருடைய நாமத்தை எப்படி உச்சாரணம் பண்ணுன்ற ஒரு ஏற்பாடை அவர் செஞ்சிருக்கார். And he gave the contribution of books. ஆன்மீக புஸ்தகங்களை, அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் அவர் கொடுத்தது. Translations of Gita, Bhagavatam and other major Vedic Shastras. பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற முக்கியமான சாஸ்திரங்கள் உடைய மொழிபெயர்ப்பு அவர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கார். மேலும் மிகவும் முக்கியமான மற்ற வேத சாஸ்திரங்களையும் அவர் கொடுத்துருக்கார். Put in clear, simple language and given in a manner that people of the present time can understand. மிகவும் தெளிவான எளிமையான மொழியை கொண்டு விளக்கங்களை கொடுத்துருக்கார். அது மட்டும் இல்லாமல் நடைமுறையில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத கொண்டும் அவர் விளக்கங்கள் இருக்கு.
so that even persons like myself who come from a completely different background, we can understand this. என்ன மாதிரி ஒரு நபர் வேறுபட்ட ஒரு பின்னணியிலேருந்து வந்தாலும் கூட அவருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறதின் மூலமாக அதை புரிஞ்சுக்கலாம். So you please hear about Krishna and Rama from Srila Prabhupada and his representatives. தயவு செய்து கிருஷ்ணரை பற்றியும் ராமரை பற்றியும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் அவருடைய பிரதிநிதிகள் கிட்டேருந்து நீங்கள் கேளுங்க. We have here in India people who are openly opposed to Rama, who are giving very bad ideas about him. இன்னைக்கு இந்தியாவில் இங்கே நிறைய நபர்கள் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ராமரை எதிர்த்து தவறான கருத்துக்களை பிரகடனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But maybe even more dangerous are those supposed to be sadhus who they talk as if they are sadhus, but indirectly they undermine Krishna and Rama. அதை விட மிகவும் அபாயகரமானவர்கள் யார் அப்படின்னா சாதுக்களாட்டம் இருக்காங்க. சாதுக்களாட்டம் இருந்துட்டு மறைமுகமாக கிருஷ்ணரையும் ராமரையும் எதிர்த்து பேசுகிறாங்க. They may say that, well, Krishna spoke a long time ago, that's outdated, now I will give you something different. அவங்க சொல்லலாம், கிருஷ்ணர் வந்து பல காலங்களுக்கு முன்னாடி கருத்துக்களை பேசியிருக்கார், அதெல்லாம் வந்து இப்போ இன்னி காலத்துக்கு ஒத்து வராது, நான் சில முக்கியமான கருத்துக்களை சொல்கிறேன். But the knowledge that Krishna gave in Bhagavad Gita is suitable for all times, all places and all circumstances. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஞானமானது எல்லா இடங்கள், எல்லா காலங்கள், எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் உகர்ந்ததாக உள்ள ஒரு கருத்து. There are so many so-called sadhus who they'll go on speaking so many things, they'll never even reference Gita, or if they do, they'll twist it in a wrong way. பேரளவில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான சாதுக்கள் இருக்காங்க, அவங்க நிறைய நேரம் பல ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் பகவத்கீதையை சார்ந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படியே பகவத்கீதையை மேற்கோள் காமிச்சாலும் அதை வந்து திரிச்சு மாற்றி ஏதாவது ஒரு சில கருத்துக்களை பேசுவாங்க. They're all representatives of Ravana. அவங்க எல்லாரும் ராவணரை பிரதிநிதிக்கக்கூடியவர்கள். Ravana came dressed as a sadhu. ராவணர் வந்து ஒரு சாது மாதிரி தான் வேஷம் போட்டுன்னு வந்தான். But he was most envious of Rama. ஆனால் ராமர் மேலே மிகப்பெரிய அளவில் பொறாமை கொண்டிருந்தான். So we should be very careful. அதனால் நம்ம ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணும், ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். If any sadhu comes, we should ask him. We should test him. யாராவது சாது வந்தா அப்படின்னா நம்ம வந்து அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும், அவரை சோதிக்கணும். We can ask, who is Krishna? அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும், கிருஷ்ணர் யார்? They should give the proper answer. அவங்க சரியான பதில் சொல்லணும் அதுக்கு. Krishna is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். And then you should ask, then who are you? He should say, I am a servant of Krishna. நம்ம அவரை கேட்கணும், நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்லணும்? நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படின்னு அவர் சொல்லணும். But so many people, they will try to denigrate Krishna. ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரை மட்டம் தட்டி பேசுவாங்க. Or they'll say, yes, Krishna is Bhagavan, Ram is Bhagavan, I am also Bhagavan. அப்படிலாம் என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணரும் பகவான் தான், ராமரும் பகவான் தான், நானும் பகவான் தான். They're so shameless. அவங்க வந்து வெக்கங்கட்டவர்கள். So here in this Krishna consciousness movement, we are chanting Hare Krishna. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நாங்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சாரணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And we want to give clear knowledge. மிகவும் தெளிவான ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புகிறோம். Veda means knowledge. வேதம் அப்படின்னு சொன்னால் ஞானம். Knowledge in the Vedas, it doesn't change. It's true always. வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் எப்பயுமே மாற்றம் அடையாதது, எப்பயுமே உண்மையான ஒரு விஷயம். Krishna, Rama is supreme, was supreme, is supreme, always will be supreme. கிருஷ்ணரும் ராமரும் எப்பயுமே உச்சமானவர்களாக முன்னாடியும் இருந்தாங்க, எப்பயும் இருக்காங்க, எதிர்காலத்திலும் இருப்பாங்க, எப்பயுமே இருப்பாங்க. So we should take shelter of Lord Rama. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ராமரை பற்றியும் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. We should pray to Lord Rama. In this difficult world, you please shelter me, give me protection. நம்ம ராமர்கிட்ட எப்பயுமே பிரார்த்தனை பண்ணணும், இந்த மிகவும் கஷ்டம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் எனக்கு நீங்கள் எப்பயுமே தஞ்சம் கொடுங்க, உங்களுக்கு நான் எப்பயுமே பிரார்த்தனை பண்ணணும். If there are any questions, you may please ask. உங்கள் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம்.
All right then. So, no questions? Then we'll finish.